فيلم ذاك يا اخي، ولانه شوي كانت غبيه ولا الحطب كذا. Sit down. اجلس اقعد. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. تمارا بس ها. And on Anna. ايوه That's انا. another story. يا سلام سالفه ثانيه I always عرفت. knew how to مبارزه ثانيه. spark my ire. هذا العذر هذا. كيف اثرت انا غضبك يا؟ How'd she make you angry? Too much salt in the soup. Socks never darned. 20 years we've known each other. Okay. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. أدرك تافه. لم تضرب ابنتك أبدا حقا. If you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of قرة my عين. eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. كويس. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? جد. I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? كيف هربتا؟ ماذا حدث؟ لم تهربا لكنك دفعتهما إلى الابتعاد. لا يهم، أعرف كيف أجدهما. من جد أخذ السالفة القصيرة كذا وأروح أجيب لي إياها ولا؟ لم تهربا لكنك دفعتهما إلى الابتعاد. Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? أوي. Don't play the idiot. You gave them no choice. نعم. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. إذن أخبرني كيف حدث ذلك. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. من جد أخلص، أنا قاعد أحاول أساعدك هنا كل لطيف. myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. شيء طبيعي. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. طاحت. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. ماذا عن آثار Signs of a الشجار؟ fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? جد. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. هذا كله اكتشفناه. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and دوران وتسديد. I blacked out. Don't know what happened next.
When I came to, I was alone. هل شافت تمارا المصيبة اللي انت سويتها؟ She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. رحمته يا اخي. طيب ايش سويت؟ سويت في الطفله؟ نبغاها يا كابتن. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Yeah. What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. ما ابغى اخلي الوضع درامي، لكن ذكرني باختي فردوس الله يرحمها، نفس الموضوع كذا. بس طبعا مو بسبب مشاكل، يعني بسبب انه كان فيها عيب خلقي فاضطروا انهم يشطوه. مو عيب خلقي، عندها مشاكل في القلب. ما علينا، احنا جايين هنا نستانس، احنا جايين هنا نتنكد. طيب تماسك يا رجل، تماسك. كان المفروض اقول اشعر بألم اني احس بالموضوع. You're a heartless bastard. بالغلط. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Yep. سأشرح لك. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. بحاول يا شباب. لم أقرر ما سأفعله. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. نعم. هذا احنا شو اسمه الفكر المتشابه بيننا، يعني قرار متشابه بيننا. أعتقد ما أين دفنت الجنين؟ رشدني إلى طريق. We gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way.
ما فهمت. سوى فيك لاحقا. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. اقرأ كتاب الوحوش وتعرف أكثر على وحوش البوتشر. طيب أوكي، الكتاب هذا من وين نجيبه أنا؟ أوكي. وين الكتاب؟ كتب الوحوش. ها. يتمتع ما يلي بفاعلية عند قتال هذا الوحش المثلث المقلوب. القزاز الزرقاء ما ادري شيء. اوكي، زيت ملعون وعلامة اكسي. طيب لازم يكون عندي الحاجتين هذه علشان اقدر اروح للمهمة وعندي قتال. خلينا نشوف. علامة اكسي موجودة هذه. اوكي، بعدين محتاجين اللي هو الزيت الملعون. يبدو انه مو بعندي. يس مو بعندي، يعني بدنا نروح ندور عليه. بصراحة ما ودي نطاق معه واقعد سنة. أولاً هذا يعني برب حتى ألقاه أعتقد. يس برب. طيب عموما ما لقيت الزيت الملعون هذا، فبكمل المهمة على أمل إنه يعطيني إياه على الطريق، وإذا ما أعطاني عاد احتجناه. صح. لحظة سوى فيك لاحقا. خلنا نسجل الحين. سجل أول شيء. حفظ مو تحميل، حفظ. أوكي. سجل في خانة خالية. نكمل عشان في حالة إن أنا احتجت الزيت الملعون هذا أصير أدور عليه. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Yeah. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. بوف. بعد مرور ساعات. مش هي الظهر يا نصابين. ايش اللي بعد مرور ساعات قليلة؟ اوكي 10 ساعات يمكن ساعات قليلة. Follow me. يلا. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. شخص. معلومة جديدة. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Nope. Botchling's on the prowl. Look. مش بزر الكبير ذا يا ابوي. لا حول شيء شو اسمه. And if it goes garrety, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughed and restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. شيل يلا غلطتك. يلا تحمل. يلا. Merciful gods. Back to the fortress. What? With this?
As I recall, you were the one wanted to test the old legends and change it into a lubberkin. يب. يلا يلا يلا. وانا ما كنت ابغى المواصيل توصل لكذا، لكن شكل الموضوع كان غصب. تبدأ انا محسن درعي. يب. يب. ما عندي ذا. لا ماني قاعد اسوي شيء. كذا على الاقل قاعد تسوي دمج جاهزه بس. يا زين محتاجين الزيت. واو شوف كم من قسم دمه. ما اقدر عليه لكن بياخذ وقت. هذا انا محسن السلاح. يا عمي لا يستهبل. ايش اللي من اين قال لك تدخل السيف؟ يا لا أنا ما نبي. لا 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 لا. يا عمي عالج، كنت عالج دمه كله خلاص ذبحني. اوكي لازم الزيت الملعون ما ينفع. اوكي هذه ثاني مرة اطيح بشيء مقرف زي كذا. تبغى تخلي الحاجة صعبة حبيبي، اوكي خلي الوحش نفسه صعب، مو تحط لي وحش غبي. اوكي اجي انا اضربه 100 وتخليه يعالج نفسه 100. ترى استهبال هذا. لعبة إذا استمرت كذا ترى بتكون مقرفة جدا وغثيثة غثيثة. حاول نجيب الزيت الملعون. شوف كم المرة الجاية عاد ايش بيصير. طيب اوكي. طبعا زهقت وانا ادور ما لقيت، اضطريت ادور في النت. حددوا المكان هنا، لكن المكان هذا كان فيه تقريبا 5 اشخاص كل واحد ليفله 9 10. انا ليفلي 3. قعدت ربع ساعه طاق معاهم لين اذبحهم. مو بكلهم لسه في نقطه حمراء زي ما انتم شايفين فوق. ماي جاد. مقفل في النهايه، مقفل. شيء جميل.
بس اقول لكم اني انا نوعا ما يعني احب العاب الار بي جي، بس ما احب الالعاب اللي تخليك تتمشور على الفاضي. اذا انت طالب شيء ما هو موجود في القصه الاساسيه لا تطلبه مني. لا روح العب مهماتنا الجانبيه. الحين ايش دراني انا اي مستوى المقترح 8. انا ماشي مع القصه والمستوى حقي 3. متاخر 5 الفال، يعني متوقعين 5 الفال قديش يعني؟ اذا في كل مهمه مخيسه بيعطيني 50، والليفل الواحد تقريبا هذا طالب 1000، الله اعلم اللي بعدها كم طالب. يعني انا محتاج يمكن اخلص فوق ال 25 30 مهمه، اكثر. اذا 50 معناها محتاج اخلص 200 مهمه، اذا في كل مهمه 50 يعطيني. ما ادري مين اللي قال لي انه عادي العب بس القصه الاساسيه وما راح تلاقي اي صعوبه وبتمشي امورك. مستوى مقترح 6. ايش اسوي؟ ايش رايكم ايش اسوي؟ كم على الخير يعني، وبلاش نقول الساعة، مو وقت أمي يا شيخ. ساعة وربع. طيب أجل نتوقف هنا على أمل إني ألقى لي حل وأعرف أكملها الحلقة الجاية إن شاء الله. أتمنى أنكم استمتعتوا وما أنتم متنرفزين مثل أنا ما نتنرفز. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير. إلى هنا وبيس.